In Capital News tonight, heavy rains destroy the Kilindi-Handeni road, making it impossible. The government says the Mining Act of 2017 has contributed to productive developments in the sector. And in sports news, Simba Sports Club officially announced Abdelhak Benshika as the new head coach. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Ongoing rains have made the Handeni and Kilindi Road in Tanga region impassable, causing passenger buses, lorries carrying various cargo such as fuel and medicines to remain stranded on the road for a week. Among those stranded on the road included the District Commissioner of Kilindi, Hashim Ngandilwa, and various leaders from the District Council. Manake leo tuna siku ya 7, barabara yetu imekuwa ni changamoto kweli kweli. Tunahangaika kutoa magari, lakini bado kumekuwa kuna shida ya magari kukwama, lakini kadhalika kumekuwa kuna mvua ambazo zinaendelea. Kwa hiyo tumekuwa tunakimbizana, lakini Mwenyezi Mungu anapanga ya kwake na sisi binadamu tunaendelea kukimbizana na ya kwetu. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali tuwapeni pole, manake wapo watu ambao tuna siku 3 tuko hapa tunahangaika. Kuna magari makubwa yanayobeba mawe ya viwandani. Haya magari kwa hii barabara wakati mwingine yamekuwa ndio tatizo kubwa. Kwa ujumla tulishaelekezwa na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu mvua zinaisha hasa kwenye mikoa yetu ya Pwani. Tutaomba hela maalum kwa ajili ya hizo kazi za dharura zilizotokea, na vile vile tunaeleza za matengenezo tunaendelea kuwatumia wakandarasi wale wale kurekebisha hizi barabara. The Human Rights and Good Governance Commission has issued a statement on the recent humiliation incident against a youth identified as Hashim Ali Philemon, alleged to have been done by the Deputy Minister of Constitution and Legal Affairs, Pauline Geko. Mamlaka mbalimbali. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inaona kuna mambo kadhaa ya kuchunguzwa katika tukio hili. Hivyo, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inakusudia kufanya uchunguzi wa tukio hilo kwa mujibu wa ibara 130, ibara ndogo ya kwanza C na F ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 6(1) C, F na G pamoja na kifungu cha 15 kifungu kidogo cha kwanza A vya sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora sura 391 ili kubaini ukweli wa tuhuma hizo. Mwisho, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inachukua fursa hii kuwashukuru wanahabari na wananchi wote waliotoa taarifa kuhusu tukio hili. More than 9,900 Tanzanians from 8 regions where the Uganda and Chongoleani Tanga oil pipeline passes through have been paid compensation amounting to 34.9 billion shillings in order to pave way for the project. Mradi wetu kama ambavyo tumeelezwa umetoa ardhi yenye urefu wa kilomita 1147 na upana wa mita 30. Lakini pia ina maeneo 14 ya makambi ya ujenzi ambapo tunawaguswa 9,904 ambao wameguswa na mradi katika mikoa 8 inayopitiwa na mradi huu. Hadi kufikia tarehe 27 Novemba mwaka huu, jumla ya waguswa 9,822 kati ya 9,904 wamelipwa jumla ya fidia ya shilingi bilioni 34.93. Tabora, Singida, Dodoma, Manyara and Tanga across 21 districts and 102 villages. Of these, 339 replacement houses and their ancillary structures, 43 were handed over to 30 PAPs affected by the early land acquisition
for the main camps and pipe yards in 2022 in Misenyi, Muleba, Bukombe, Nzega and Singida districts. The government has said that Tanzania Media Women's Association TAMWA has played a significant role in the fight for the various social rights of Tanzanians, as well as the increase in the number of women in decision-making positions, and that the efforts must be continued in order to reach more people. The statement was made in Dar es Salaam by the Deputy Minister of Information, Communication and Information Technology, Matthew Kondo, during the TAMWA's 36th anniversary celebrations. Hii ni siku muhimu na adhimu kwetu, kwani tunasherehekea mafanikio na mchango mkubwa kwa waandishi wa habari wanawake waliojitoa kutumia taaluma yao kukataa ukatili wa wanawake, wasichana na watoto na kuimarisha haki, ushiriki wa wanawake katika kukuza uchumi, uongozi na siasa kupitia vyombo vya habari kwa maslahi mapana ya maendeleo ya taifa letu. Wengi wenu mnaoshuhudia tukio hili mtakubaliana nami kuwa yapo mengi ya kusherehekea mwaka huu. Zamani kidogo ilikuwa kuna changamoto ya wanawake kuto kujiamini katika masuala mbalimbali, lakini kwa sasa ukiangalia wanawake wanajiamini katika nyanja mbalimbali. Mtu akipewa nafasi katika sehemu yoyote ile anaitumia vizuri nafasi ambayo amepewa. Hata katika vyumba hivi vya habari ambavyo waandishi wa habari wanawake wanafanya kazi, wanapata nafasi na wanatumia vizuri nafasi ambazo wanazozipata. Kikubwa wanawake tuendelee kujiamini kwa sababu tunaweza. The body of Clemens Mtenga, who was killed in Israel, has been laid to rest at his home village of Kirwa in Rombo district, Kilimanjaro region. Clemens, a student, was killed in Israel by the Palestinian terror group Hamas during fighting with Israeli forces. Kwa upande wa serikali tumejitahidi kufanya yale yote tuliyoweza, na ndio sababu tuko hapa na tuna imani kadri tulivyojipanga mambo yataendelea kuwa mazuri. Tunajua kifo cha Clemens kimetokea akiwa kwenye mafunzo ya kilimo kule Israel. Of Clemens, your blood stands with profound grief. The attack was aimed toward innocent civilians, villages and cities in Israel, including the kibbutz where Clemens was on the early morning hours of October 7th. Marehemu alikuwa ni mtu mwenye upendo. Yaani nikisema nimzungumzia kwa neno kubwa naweza kusema ni mtu mwenye upendo. Kwa sababu marehemu alikuwa ni mtu mwenye kujali sana watu. Kama ulikuwa rafiki yake basi hili ni swala ambalo lilikuwa wazi. May his soul rest in eternal peace. Tanzania, in collaboration with Morocco, have launched a new data collecting system on crops that aims to get correct statistics on crops produced and the state of food security in the country. Pia uchukuaji takwimu za kilimo hususani za mazao ili uweze kuzitumia kuziingiza katika mfumo kwa kidigitali, hasa katika satellite, ili iweze kutambua unawezeje kujua mavuno kupitia hatua mbalimbali za mazao yakiwepo shambani. Mradi huu utaenda zaidi ya miezi 7 mpaka 8 kujua au kukadiria uzalishaji wa mazao husika. Na taarifa hizi zitatusaidia kuona kwamba ule ukadiriaji wa mazao ambao tunaotarajia, uzalishaji wa mazao ambao tunaotarajia kwa eneo tunaofikia kama nchi, kama eneo. Tukishakamilisha hizi takwimu zitatusaidia sana katika kukadiria uzalishaji wa mazao katika mkoa wetu kwa kutumia hizo takwimu tulizozikusanya, lakini vile vile kwa kuwatumia maafisa ugani ambao watakuwa wanapita mguu kwa mguu kuangalia uzalishaji uliopo katika hali halisi ya uzalishaji kwa mkulima. Buhigwe District Council in Kigoma region has launched a tree planting and environmental conservation campaign where it plans to plant 2,800,000 trees during the ongoing rain season. Shughuli za uhifadhi katika halmashauri ya Buhigwe
zinakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo uchomaji moto wa misitu na uoto wa asili, hususan katika kipindi cha kiangazi. Tunazo juhudi mbalimbali za kuhakikisha mazingira katika maeneo yetu ya halmashauri yanatunzwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya maendeleo endelevu. Uwepo wa vitalu hivi vya wadau unachangia kwa kiasi kikubwa kasi ya upandaji miti katika maeneo mengi ya halmashauri. Uharibifu wa mazingira kwenye ukanda wetu wa magharibi unaenda kwa kasi sana, lakini ndio ukanda ambao pia una uoto wa asili uliobaki mkubwa zaidi. Sisi watu wa programu ya Tuungane tumejikita kwenye jambo hili kwa ajili pia ya kuona tunasimamisha utunzaji wa mto Malagarasi ambacho ni chanzo kikubwa cha maji katika ziwa letu, ziwa la Tanganyika. Ziwa la Tanganyika linapokea takriban 60% na zaidi ya maji yake kutokea mto Malagarasi. Uharibifu wa mazingira tunajua unaweza ukahatarisha uhai wa sisi binadamu, lakini vile vile viumbe hai vingine. Tukiweza kujenga utamaduni wa kuhifadhi mazingira, tukajenga utamaduni wa kupanda miti, basi tutakuwa tumetengeneza kizazi ambacho tunajua huko mbele ya safari kitayalinda mazingira. Development stakeholders from the East African community, in collaboration with Romania, have started to provide skills development opportunities for Tanzanian youths in various fields such as communication, technology, and to also get employment in Romania as the country is facing shortage of human capital. The market is very, very big because the country is having right now a big boom regarding economically exploitation, to say like that. We have a lot of factories opening right now. We have a lot of people that needs people to work because we do not have any more people who knows to work by their hands. We need that type of people very bad. Our presence here in Tanzania contributes to the local economy, provide access to global opportunities, and fostering cross-cultural understanding. This collaboration is a testament to the strength that comes from diversity, innovation, and shared experience. It's create a symbolic relationship with talents flow seamless between our nations. And that story concludes the national news that we have today. We'll take a short break and return for business stories. It's splendid to have you back, ladies and gentlemen, and now business news. The Treasury Registrar, Nehemiah Mchechu, has said that the number of institutions under his office has increased from 276 to 316 due to the Mining Act of 2017, which directs the government to have shares in all big mining companies. Inataka kila kampuni ya madini itakayopewa license kubwa, asilimia chini minimum ni 16%. Imilikiwa na serikali na inamilikiwa na serikali kupitia ofisi ya TR. Sasa hivi tumekuwa tunaenda na hiyo 16%. Sasa tuna makampuni machache ambayo yalienda kwa voluntarily. Sasa tunaenda, nafikiri karibuni tutatoa tangazo na tunajipanga ili tu engage yote tuweze kuya fast track. The government has directed Tanzania Ports Authority TPA to make sure the construction of the Kibirizi and Ujiji ports in Kigoma are completed this year so that local passenger boat services can start on Lake Tanganyika. Inawataka wakandarasi wakamilishe mradi huu na TPA muwasimamie wakamilishe mara moja. Nasikitika sana kuona mradi huu unavuka Januari. Malizieni vifungu vilivyobakia vyote, kabidhini wananchi wa Kigoma wanataka kuona mradi mkabidhiwa. Hatuwezi kuendelea kujenga mradi kwa muda mrefu na miradi hii ikikamilika, kama unavyojua, Ujiji imejengwa kwa ajili ya kuhudumia vyombo vidogo vidogo ambavyo vinakwenda ndani ya nchi, haviendi nje ya nchi. Na Kibirizi imejengwa kwa ajili ya kuhudumia maboti, sio meli, maboti ambayo yanakwenda nchi jirani za Burundi na DRC.
Tanzania has commended Trademark Africa for their contribution in improving various systems that have helped to create a more conducive business and investment environment in the country. Of the African Continental Free Trade Area, Trademark's interventions hold paramount importance. Investing in physical infrastructure aligns with the imperative task of automating business processes and procedures, both being crucial for trade facilitation. These interventions play a critical role in enhancing efficiency, reducing time and costs associated with cross-border businesses, improving the flow of business investments. In the last decade, we have invested over $1.2 billion within the East African region on trade and trade facilitation reforms, building roads, building one-stop border posts, developing digital systems, supporting the private sector, and we are glad to have private sector representation here, and really working across with a number of agencies to implement reforms that have resulted in reduced time and cost of doing business, and they have increased efficiencies of trade in the region. And that marks the end of the business news for today. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Simba Sports Club has officially announced Abdelhak Benshika as the new head coach. Sababu lengo letu kama club ilikuwa ni kumpata mwalimu ambaye anaweza akatupeleka mbali. Kimsingi unapotafuta walimu wenye sifa hizo sio process nyepesi. Na naeleza hivi ili tuendelee kutoa elimu kwa mashabiki wetu kwamba tunapotafuta mwalimu pia kuna muda ambao watu wanaweza kutamani iwe haraka sana. Yani nibniu fariq ونزيدوا لازم نربحوا المباريات باش نبقاو في Champions League. Chetu anasema ya kwamba yeye amekubali kuichukua timu katikati ya msimu na kwa hali iliyokuwepo, na kuna vingi tayari anavijua. Kwa hiyo amekuja na mikakati yake, amekuja na mipango yake. All the best of luck to the new coach. The national women's cricket team has started preparations for the World Cup tournament in Uganda next year after finishing second in the Hong Kong competition. Wanawake wamerudi nyumbani, walielekea kule Hong Kong, tumeshika nafasi ya pili kule, tulifungwa katika finali. Wapo katika hali nzuri na sasa hivi wapo katika mipango kuweza kujiandaa kusafiri kwenda Kampala kwa ajili ya michuano ya kufuzu kombe la dunia pia wanawake. Kwa hiyo timu iko vizuri na tuna mategemeo makubwa kwa timu yetu ya wanawake kwa sababu wako katika ukanda wa Afrika, wao wanaingia katika rank ya 3. Kwa hiyo timu ambazo wanaweza kutusumbua pale labda ni sana Zimbabwe, Namibia na kwa kiasi Uganda, lakini tuna mategemeo kwamba tutafuzu pale. Tumemtombe Mungu. And with the festive season underway, Star Times has launched the new Mr. Right show season. Lakini kwa yule mteja wa Dish, kama unatumia kifurushi cha nyota, basi huu ni wakati wako. Ukilipia hii burudani ya Hello Mr. Right utaipata kupitia kile kifurushi cha Smart cha shilingi 11,500. Sisi tunakuboost kwenda kifurushi cha Smart na utaweza kuangalia burudani nyingi ikiwemo Hello Mr. Right msimu wa 5. That news item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and see you next time. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic and political